அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு தி எம்ப்ரோஸ் பாட்காஸ்ட். நீங்க எங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இது எத்தனையோ புது புது படிவமெல்லாம் எடுத்து இப்போ வந்து ஒரு தமிழ் பாட்காஸ்ட் உருவெடுத்திருக்கிறேன். ஸோ இந்த வாரம் வந்து எல்லா த்ரீ பிரதர்ஸும் இப்போ நாங்கள் சேர்ந்துருக்கோம். மலையப்பன் அஃப்கோர்ஸ் ஜாயினிங் அஸ் அண்ட் ராமு இந்த வாரம் ஜாயின் பண்ணுறான். அது வந்து என் பேர் கிரி. ஸோ லெட்ஸ் கெட் கோவிங். எப்படி இருக்கு எல்லா பேரும்? Good. How about you? Quarantine. Good. நீ குவாரண்டைன்ல இருக்க இப்ப. ரைட். எப்படி உன் டைம் பாஸ் ஆகுது ராமு உனக்கு இப்ப? Not the best. I read a lot. My research stuff. But yeah, other than that, yeah, staring outside. Wearing mask, staring outside. Then உள்ளுக்குள்ள மாஸ்க் போட சொல்றாங்களா? No, balcony போனா மாஸ்க் போடணும். balcony இருக்கு உனக்கு? ஆமா, ஒரு balcony இருக்கு. At least not so bad, right? Not hopeless. 200 square feet விட்டு வெளியில போக முடியாம எப்படி இருக்குது? ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல? அந்த மாதிரி மத்தவங்களுக்கு ஒரு சேர் மாதிரி வச்சிருக்காங்க வெளியில, அதுலதான் வந்து சாப்பாடு வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பெல் அடிப்பாங்க. அப்புறம் உடனே ஓபன் பண்ண கூடாதுல்ல? உடனே ஓபன் பண்ண கூடாதுல்ல? கொஞ்சம் டைம் இலாப்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஓபன் பண்ணுவீங்க. நான் எப்பவுமே உடனே ஓபன் பண்றது இல்ல. I just wait until they leave, I guess. Okay. Like at least 5 minutes later, then I just go out and get it. So context இது வந்து இந்த சிங்கப்பூர் குவாரண்டைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா இப்ப சிங்கப்பூர் யார் வந்தாலும் 2 weeks வந்து குவாரண்டைன் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் இப்ப நாம ஷேர் பண்ணிருக்கோம். No, I mean கொஞ்சம் nuance இருக்கு. Like I think now, if you come from like Brunei or Germany and you're vaccinated, then you don't have to quarantine. So அந்த ஊர்ல இருந்து நம்ம ஆள் வந்தது இல்லன்னு வெச்சுக்கவே. Exactly. It's really small. So I think they're trying to pilot it with that, but I'm not sure where it's going. There's a lot of stress, and it's not sustainable. This 2-week thing is basically stemming the whole, travel segment, right? Sure. I think somewhere I read where I think SIA load levels have dropped from like 85% to like 5% or something like that. And then visits to Changi is like down 90+% still from pre-pandemic. So I don't know how long it's sustainable. I mean, doesn't make a lot of sense. So in the 2-week quarantine, who will want to come? Imagine 2 weeks out of 52 weeks a year. Just do the math. That's like 4% of a year. Sure. Right? Almost. And you're spending it's not ideal, right? It's not ideal. It doesn't make a lot of sense for anyone to travel in this setting. I have no choice, so I have to travel. Sure. ஒரு கேள்வி, இத நீ வந்து முன்னாடி எப்பவுமே சிங்கப்பூர் ஒரு டிரான்சிட் ஸ்பாட்டா இருக்கும், பட் இப்ப யாரும் அதை யூஸ் பண்றது இல்லையா? இல்ல டிரான்சிட் இருக்காங்க. I don't know enough about that transit. இருக்காங்க. People do transit, but அவங்களுக்கு ஒரு தனி ஏரியாவே இருக்கு. I think so. ஏன்னா வந்து when I flew over, I heard that, some people from traveling to like Australia, Jakarta and so on. So there's definitely, I think, people, using Singapore still as a long, like traveling out. Right. Yeah, like transiting through to other countries. So yeah, I don't think it is, there are people who are doing that, but still I think the numbers are very low. நம்ம பாட்காஸ்ட் இந்த டெல்டா வேரியன்ட் பத்தி தான். and வந்து ஆல்மோஸ்ட் 2 months ஆச்சு. இப்ப sort of taking stock. நீ என்ன நினைக்கிற as a doctor? வந்து was the fear overblown? Was it justified? No, I think it's perfectly justified. Now it really seems that there are quite a bit of breakthrough infections. So first of all, the vaccine is not as, I mean, it is effective. Like, I'm not saying like it's like it's not effective. It is effective in preventing at least people from becoming very sick, for sure. But there are still a group of people still getting infected, right? And when they did studies looking at their viral load in their nose, the nasal area, I think they found that there's a segment of population who's unvaccinated, and the vaccinated people, they actually have the same level of viral load. So which means that the virus is able to get in and replicate very efficiently, right? I think this is what we discussed initially. It was sort of already known, but it just keeps repeating, and we are sort of, coming to a realization that this is something that this virus is definitely got fitter in the sense that it's able to infect better
it's able to also reproduce faster. So every 10% gain, right? If there's a 10% gain in the viral fitness, it just is exponential, right? Because every cycle that it reproduces, if it's 10% better, then it's going to create a exponentially higher viral load. So obviously, unvaccinated people are, extremely high risk. Like, if you're unvaccinated at this stage, like what everyone else has said, you are asking for it. You're really going to get the COVID, whether you like it or not. நிறைய ஆளுக்கு வந்துருச்சு ரொம்ப Yeah, so without vaccination, you are absolutely at supremely high risk of severe disease. Now the next debate that has arisen because of the Delta is they are seeing that Delta has caused infections in people who are already vaccinated. And that's twofold, right? One is because the virus itself is better, right? Sorry. It's fitter in the sense that it's able to reproduce more. It's able to, it seems to be able to infect better as well. Without getting the nitty-gritty of it. Basically, that the virus is better. And then on the other hand is the immunity conferred by the vaccination, right? Exactly. That over time has seemed to decrease. And that is another problem that we're facing. So given that, then this whole concept of booster shots have come up. Should people be given an extra shot? Several countries have already gone ahead. They have announced it. So Israel has been the forefront, right? Like we talked about before. They already are giving booster shots to immunocompromised patients, but even more than that, now I think they're giving boosters to anyone who's, had the last second dose 6 months ago or something like that. Anyone above the age of, I think, 18 or something. So all adults pretty much. They're being, offered vaccine boosters. Now two and done with is the old concept. So now what do we come up to? So nobody knows because the vaccine that they're giving right now is the same, the same vaccine against the ancestral strain, meaning the original virus that was found in Wuhan, right? Top up, specific it's not top up towards Delta. Okay, Malaypa, எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. On the ground as a student, இந்த வைரஸ் இருக்கும்போது இந்த கோவிட் பேண்டமிக் ரேஜ் ஆகும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டே இப்போ நீ இருக்க, அது எப்படி உன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு? ஆன் த கிரவுண்ட் வந்து லெஸ் சோஷியல் இவெண்ட்ஸ் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறியா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ்? உன்னோட ஒரு கம்பேரிசன் உனக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்க, பட் உன் சென்ஸ் என்ன? Comparison is back when I was in undergrad. Sure. It was a different location, but nonetheless, socializing outside of school events, I think it's more or less the same. But in school events, I think it's limited. They try to reduce it, or they try to space out konjamavathu as compared to before in terms of physical distancing. Or upper mask போட்டு சொல்றாங்க, which is kind of irritating. Okay. ஒரு prolonged period of 7-8 hours non-stop போட்டுக்கிட்டு it's a bit irritating. And just testing, frequent testing, every 4 days. Once you gotta go and test out and wait in line. It's just troublesome. But I'd rather be safe. I'd rather everyone be tested and make sure that everyone is safe and we're not spreading the virus. That's I think mukyam for everyone around us and for ourselves as well. புரியுது. Right. ராமு, நீ எப்ப நினைக்கிற இந்த மாதிரி டெஸ்டிங் ரெஜிம் எப்ப வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும்னு நினைக்கிற? எப்பயாவது அது அது கண்ணுக்கு அதாவது விசிபிளா இருக்கா? இப்ப கண்ணுக்கு தெரியும் அது ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கு. பட் அட்லீஸ்ட் what's ahead? Well, I don't know if you know that there's this new, of course there's always going to be a new variant. There's another variant called the Mu variant. Right, Mu. Honestly, I haven't looked at it enough, but it looks like people are saying that it has more mutations that could evade existing immune protection, right? So the one thing that we really didn't appreciate enough, I think, a year ago is everybody thought that this virus, when they will mutate, the mutation rate would be very low.
But given the fact that it has infected so many, there's, even a little bit of mutation risk when this is amplified, right? So there's definitely a lot of mutations which are already happening, and we don't know. So this new mutation is another one that people are considering, and we don't know how that's going to affect. We don't know whether it will push Delta off and become the dominant one. So again, known unknowns இப்போதைக்கு. Yeah, I think the one that I've always been very, interested is antiviral drugs. Sure. So I think Merck and Pfizer, both of them have some small molecule drugs, which they are, I think, in phase 1 or phase 2 right now. And they have interesting strategies where they are trying to give their drug early, so to reduce the risk of transmission. So one of the strategies is to give it to household members who have infected person in their household. So treatment Maria, yeah, treatment. So basically, it blocks the enzyme in the virus so that it doesn't replicate as much. So idum prevention da vaccination Maria. It could be a very effective prevention, right? Imagine if, let's say, you get again, this is sort of I don't know, let's say that you have been exposed to someone, like HIV if you get a prick, right? I mean, in a medical setting, if you get let's say, presumed HIV patient, infected patient, and you get a needle stick injury, they start you on prophylactic drugs to prevent, the virus from actually infecting you. So, அதே மாதிரி இந்த potentially for SARS-CoV-2, this drugs could be sort of a prophylactic drug if it works. Putting a bubble mari. Sort of. So that reduces the transmission, right? So that will bring the R value down. But the key thing is it has to be given early. Most likely it has to be given early. If we give it at a late stage, I'm not sure it will help you much. So you really have to give it early. So அது ஒரு பெரிய இது இருக்கு. I mean, like, அது work பண்ணா, I think it could help, but could it completely solve the problem? I don't know. It depends on the safety profile of the drug. It depends on how efficacious it is. அது உண்மையாவே ரொம்ப சேஃபா இருந்து, it's very effective now. We might see people taking it even. ஐவர்மெக்டின் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இது எடுத்துக்க மாட்டாங்களா? என்னது? ஐவர்மெக்டின் எடுத்துக்கிறாங்க. எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு ராமு. இப்ப ஃப்ளூ சீசன் சொல்றாங்களே ஸ்கூல்ல எல்லாம், இப்ப ஃப்ளூ வேக்சின் எடுத்துக்கன்னு சொல்றாங்களே, சோ அது என்னது அது அப்படின்னா ஃப்ளூ வேக்சின் எடுத்துக்க சொல்றாங்க? சோ இது ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन. சோ யூசுவலி என்னன்னா ஃப்ளூ ஒவ்வொரு வருஷமும் வருது. ஆனா போன வருஷம் பிகாஸ் ஆஃப் லாட் ஆஃப் லாக்டவுன் மூவ்மெண்ட்லாம் ரொம்ப இல்லாம இருந்ததுனால ஃப்ளூ சீசனல், ரைட்? இட் ஒன்லி கம்ஸ் டியூரிங் ஃபால் வின்டர் சீசன், ரைட்? சோ அந்த டயத்துல ஃப்ளூ என்ன சொல்றது, அதாவது ஃப்ளூ யூசுவலி ஒரு வருஷம் இந்த ப்ரிசீடிங் இயர் வரலன்னா இந்த வருஷம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஸ்ட்ராங்கா ஏன்னு கேட்டா there's not a lot of circulation, so your immune system is sort of not really adapted to encounter it. But so அது ரீபவுண்ட் எஃபெக்ட் மாதிரி இருக்கும். So previous yearல இல்ல, இந்த இயர் flu could be a lot worse. Assuming people are socializing, ஆனா அது மாதிரி இன்னும் திருப்பி even at a moderate level it could still end up. I mean, ஆனா ஒரு countervailing force is the fact that if everybody is masked, then maybe it will reduce the risk of transmission still. இது is a quite an unknown வச்சுக்கவே. ஆனா the smarter thing is to get a flu vaccine. So flu vaccine போடணும், கோவிடுக்கும் போட்டுக்கணும், கோவிட் வேக்சின் போட்டுக்கணும். ஆமா, அதுலயும் I mean, COVID, most of you have already been double vaccinated, but next question is booster. I think the Biden administration wants it to give it at 5-6 months post the second dose, but then initially they were saying 8 months. So there's a lot of confusion. There's a lot of politics. There's a lot of science discussion going on when to do it.
It's not an easy question. Aதாவது scientifically and politically, it's, of course, slightly divergent, right? Science, you want to fix on facts, want to be grounded in that. But politics, you really have to show that you're stepping on the gas and you're, making sure that you're doing the best you can to prevent further infections and loss of business and, ஏன்னா இதுல வேற ஒரு வேல்யூ ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு. ஏன்னா டொமெஸ்டிக் கான்ஸ்டிடியூவன்ஸை நீ ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுவியா இல்ல இன்டர்நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஃபேக்டர் பண்ணுவியா? ஏன்னா மத்த உலகத்துல என்னன்னா more and more so அந்த I think the production has already been solved to some extent. In my opinion, I think the vaccine production is sort of ramped up. I don't have the numbers, but it's my general sense is that I don't think we are. It could also be because we are, of course, in developed countries, right? So maybe we don't see Indiaல கேள்விப்பட்டேன் rate ரொம்ப ஹையா தான் இருக்கு, ஜாஸ்தியா தான் இருக்கு கேள்விப்பட்டேன் vaccination rate and the pace. Yeah, so I think there's an increased production, definitely increased production. முன்னாடி அளவுக்கு ஒரு பற்றாக்குறையெல்லாம் இல்ல, limiting factor இல்ல. I don't think it's that bad. So I think அந்த argument நீங்க ஒரு booster instead of giving to a sort of a 25-year-old in the US, you should be giving it to the healthcare worker in Nairobi or whatever. But அவங்களும் இன்னும் unvaccinated இருக்காங்களா அப்படினா people in அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல? There's definitely, of course, I think without any reason to doubt it, there is definitely less vaccine than is needed in the rest of the world. But at the same time, I think there is a big increase in production level. So I don't think that by giving it to someone in the developed world, you're necessarily causing such depriving others. Yeah. So idhukku ஒரு solution seems like everyone needs to get vaccinated so that the virus doesn't have ability to mutate itself. And yeah, so that but adu mudiyadhu inime. I think that's gone. ஏன்னா this is not so easy. எல்லாரும் வேக்சினேட்டட்னா ஓகே, தட்ஸ் குவைட் சிம்பிள். அதாவது போலியோ அந்த மாதிரி வைரஸ்லாம் ரொம்ப மியூட்டேட் பண்ணல, right? So once you vaccinate people, then the amount of the catchment population that the virus can transmit to has dropped a lot. So naturally you'll decay to zero, right? Polio mostly eradicated, I think a few South Asian countries la dhaan irukku, or let's say smallpox and the but polio I think more relevant. But in the virus because the dynamic is very different. There are new variants emerging and the immunity is of course not the same. நீ வேக்சின் கொடுத்தாலுமே அதாவது ஒரு டைம் வேல்யூ வேற இருக்கு, டைம் டிகே வேற இருக்கு. As the time increases, there are new variants potentially evading the immune system, potentially stronger, more able to replicate. And at the same time, you're having declining levels of immunity and different populations. Adhaadu it's not a homogeneous population. Even if the only way you can say, I mean, this is not theoretically possible, right? Where everybody gets vaccinated on the same day at the same time. 24/7 mission, right? Because some people don't respond as well. Right. So of course, kanavula kuda andha mari panna mudiyadhu. All everybody gets a shot. That's it. That's magical thinking, and dynamic is very much harder to sort of model this out. The only hope is that at one point this virus reaches peak fitness and stops mutating, or it mutates but it doesn't really cause anything much. Of course, it will still mutate, but maybe it doesn't really matter that much. Right. Meaning that it doesn't cause such an immune evasion as well as stronger replication. So in the two wings down, they actually matter, right? Whether you can replicate faster by binding to your entry protein and then going inside the body, replicating faster and getting out and evading your immune system. So if both those things sort of plateau out at some stage, then I think with time we might catch up. I think that's the only realistic hope that we have. And also small molecule drugs, rather than the pills you have the virus or people around you the virus, they say
give you like 7-day supply of the drug. That could severely restrict the level of transmission. Okay, நம்ம switch gear. இது வந்து உண்மையாவே unsustainable. இந்த மாதிரி yeah, really impossible. அதாவது it's almost being அதாவது part of the current day reality மாதிரி. You have to just accept it. அதாவது அதை ஒத்துக்கிட்டு கூட வாழ வேண்டியதுதான். Yeah, maybe, but அது I think தெரியல. I just don't think it's sustainable. ஏன்னா it's something. So, for example, like UK எல்லாம் looks like they've given up, right? They seem to be okay. I mean, I don't have the numbers. Premier League எல்லாம் இப்ப fansலாம் வந்துட்டாங்க. Exactly. Crowd. Yeah, அவங்க யாரும் அங்க ஒன்னும் they're chanting, they're doing everything. They're not like maskலாம் இல்ல. தெரியல. I'm not sure. அங்க mask போட்டு chant பண்றாங்க. No word. I mean, useless. அதான் mask தான் இல்லன்னு சொல்றேன். அதான் சொல்றேன். I mean, like yeah. So Israel order maybe UK might be a better version to look up to some extent. And UK வந்து this very vaccination rates are high, 75%, 80% வந்து நினைக்கிறேன். 80%. Yeah, and சிங்கப்பூரோட vaccination rates என்னன்னு தெரியுமா? 81%. Oh, okay. இருந்தாலும் cases இருக்கு, but maybe it's still low. I mean, per capita எடுத்து பார்த்தா I think it's still low, but Singapore problem என்னன்னா the density is an issue. If at all வந்து if it starts exponentially going up, ஒன்னும் பண்ண முடியாது. நிறுத்துறது ரொம்ப சிரமம். Things go really awry really fast. UK is a much bigger country. Most countries are much more spread out. அதுவும் முன்னாடியே முன்னாடியே நிறைய கேசஸ் வந்துருச்சு. கொஞ்சம் ஹர்ட் இம்யூனிட்டியும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு யூகேல. So சிங்கப்பூர் வந்து unspared. I mean pretty much completely spared. But on a vaccination இருக்கு, very high rates of vaccination. So அது வந்து credit to them. They've done very good job, right? So they have done a very good job with vaccination, but nonetheless. Okay, நம்ம switch gears பண்ணுவோம். போது ரொம்ப ஓவரா கோவிட் போட்டோம், எல்லாரும் போர் ஆயிடுவாங்க. அப்புறம் 20 நிமிஷம் நம்ம கோவிட் I think is just about good நினைக்கிறேன். We'll switch gears. Okay. So இந்த வாரம் வந்து I mean நம்ம வந்து கிரிப்டோ பத்தி கொஞ்சம் பேசியிருக்கோம். I mean obviously நம்ம ஃபோக்கஸ் வந்து not on the price. அது வந்து sort of an indication of public interest மாதிரி. பட் இப்ப வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இப்ப என்ன ஜெனரேட் பப்ளிக்கு என்ன ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குன்னா வந்து இந்த NFT கிரேஸ் மாதிரி. while பேக் இது நடந்துச்சு. I mean ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பர்சன் வந்து ஆக்சுவலி 69 மில்லியனுக்கு மெடகோவன் வந்து பீப்பிள் NFT வாங்கினது. பட் இப்போ வந்து கூட ஒரு ப்ராடான ஃபினாமினா இருக்கு. வியர்ட் வேல்ஸ் என்ன, பட்ஜி பென்குயின் என்ன, பாட் ஏப்ஸ் என்ன. ஸோ என் கேள்வி என்னன்னா, இது வந்து ஜஸ்ட் பியூர் ஹைப்பா, இதுல இஸ் தேர் சம்திங் ஹியர்? உங்களோட தெரியலையே, நீதான். I think you are the most well equipped to answer that question, I think. இல்ல உங்களோட ஒபினியன் என்ன? லைக் நீங்க இதை கேட்கும் போது, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது லைக் இந்த பீப்புள் ஸ்பெண்டிங் வந்து 10K 20K 200K இது மாதிரி ஒரு குரங்கு I don't. I mean, my opinion is that it's not really worth anything. In opinion, I'm quite skeptical about this. I think it's just a hype that will run off like everything else. So probably like 2-3 years இருக்கும் நினைக்கிறேன், and then it'll just run off. Like sneakers was back then வந்து ரொம்ப cool thing இருந்துச்சு, where it sold in the black market for like 10,000 20,000. Raffles. I mean, it still probably is, right? Yeah, but it has plummeted down as compared to its heydays. So அதே மாதிரி I think NFTs also in its prime time, and maybe it might last longer than sneakers, for example, but I think it's still something that will plummet down eventually, yes. But the other side என்ன சொல்றாங்கன்னா வெயிட் பண்ண, Gucci, Prada அது மாதிரிலாம் பிராண்ட்ஸ் இருக்கு. அது என்ன தெரியும், அவங்க விற்கிற ஹேண்ட்பேக்கோ இல்லை வாலெட்டோ லக்ஸரி குட்ஸோ வந்து ஃபீச்சர் வைஸ் ப்ராடக்ட் வைஸ் வந்து நாட் நெசசரிலி பெட்டர். அதே மாதிரி தான் இருக்கு. பட் அந்த பிராண்டை பிளாஸ்டர் பண்ணோன்னா திடீர்னு அந்த ப்ராடக்ட் பிகம்ஸ் மோர் வேல்யூபிள், அதாவது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிளா மாறுது. ஸோ அதே ஆர்குமெண்ட் வந்து ஏன் இதுக்கு அப்ளை பண்ணாதுன்னு நீ நினைக்கிறேன்? ஏன் இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிளா? ஏன்னா தினத்திலே முக்கால்வாசி ஆள் வந்து சோஷியல் மீடியா சைட்ஸ்ல தான் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த NFT ஒரு ப்ரொஃபைல் பிக்சரா மாறுது, எஸ்பெஷலி ஒரு சிம்பிள் மாதிரி, ஒரு லக்ஸரி சிம்பிள் மாதிரி.
ஐ மீன் ஓகே இப்போ குச்சி ப்ராடா அதெல்லாம் சொன்னேன். பட் இப்போ என்எஃப்டிக்குன்னு தனியாக ஏதாவது லைக் லக்ஸரி என்எஃப்டின்னு ஏதாவது இருக்கா? பாட் ஏப்ஸ் யாட் கிளப் BAYC. அதான் அந்த அதோடைய இதுவா equivalent-ஆ? அதான் one of the most expensive Well, I NFT. think you can also argue that maybe like a Banksy or artist கூட வந்து ஒரு brand value. Right. So in a But similar என்னை fashion, பொறுத்தவரையில இந்த மாதிரி குட்ஸ் வந்து ஃபிளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பாரு. இப்போ இந்த ஏப்லாம் ஃபிளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் ப்ராடா குட்ஸ்லாம் வந்து இட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே ப்ராடானா வந்து ப்ராப்ளி லைக் ஒரு ப்ராடா ஹேண்ட்பேக்னா ஒரு $10,000 இருக்கும். இட்ஸ் never gonna go down, right? It's compared to like ஒரு ape வந்து can go down to $50 or can go up to $200,000. அது இருக்கு. But yeah, நீ சொல்ற I mean, I அது agree. அது so when you the This is negative just the சொல்ற way, அதாவது it's just what people assign. Price வந்து is what you pay, right? Subjective. Value வந்து is what you perceive. So Sure. of course the prices are wildly going up and down, but how it's valued at the end of the day really doesn't. There's no rational basis for anything. Trying intrinsic to value இல்ல. rationalize is useless. ஆமா. Right. And நான் So நினைக்கிறேன் I mean கூட ப்ராடான phenomenon நம்ம முன்னாடி போன்ல பேசிருக்கேன். என்னன்னா வந்து மணி பிரிண்டர் வந்து கோயிங் பில் கண்டபிள் பிரிண்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ the money வந்து has to find எங்கேயோ போய் தேங்கி தான் இருக்கணும். ஸோ இது வந்து ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் மாதிரி முன்னாடி பேசியிருக்கோம். ஸோ நம்ம பப்ளிக்ல நான் இங்க ஷேர் பண்றேன். அதாவது இது ஒரு லிக்விடிட்டி phenomenon, excessive liquidity trying to find yeah. a place மாதிரி. திருப்பி ஸ்டிமுலஸ் வரப்போதா? ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் உங்களுக்கு யூஎஸ் டாக்ஸ் பேஸ்க்குலாம் இன்னும் கேள்விப்பட்டேன். ஸ்டிமுலஸ்ல ஓட்ட வேண்டியதுதான். யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கமா ஒரு வருஷமும் செக் பண்ணுங்க. என்னமோ பேசிட்டு இருந்தீங்க ஸ்கூல்ல. சோ ஐ வாஸ் லைக் ஓகே. என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க? ரொம்ப கியூரியஸ் இருக்கு எனக்கு. இன்னும் தேர்ட் ஒன் வரப்போகுதுன்னு சொன்னாங்க. தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில் சொன்னாங்களா இல்ல லைக் ஸ்டிமுலஸ் லைக் அந்த பே செக் மாதிரி the third one. அது not even not on the card. Actually I think இந்த வாரம் தான் வந்து the federal unemployment benefit expires. Right. This very day, September 6th. A year and a half, man. Something. Stop ஆகுதா? Yeah, and I think they were given $600 a week, per person. நான் நிறைய ஊபர் டிரைவரோட பேசியிருக்கேன். நிறைய சொன்னாங்க அதாவது so many of their peers வந்து அவங்களுக்கு வேலை செய்ய இஷ்டமே இல்லைன்னு பிகாஸ் இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இவ்வளவு லூக்ரேட்டிவ் இருந்ததுனால அதுவும் சொன்னாங்க அவங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல they earn more than they were employed. Exactly. Doesn't make a lot of sense. ஆமா இது அதுவும் think about it, federal வந்து is on top of the state benefits வேறல்ல. I mean of course every state is different, but federal வந்து blanket நீ 600 கொடுத்தனா let's say in the middle of Kansas or somewhere, yeah a lot of money, man. Whereas that அதே amount வந்து in the amount like in New York might not matter that much. It is not localized. இது ஒரு திருப்தித்தனமான பாலிசி நினைக்கிறேன். மேபி அந்த காலத்துக்கு அந்த நேரத்துக்கு that was an emergency where everything was shutting down and they wanted to prevent people from dying out of hunger and the economy. But I think it was extended. The vaccine like summer அப்புறமே நிறுத்தி இருக்கணும். I mean like summer we're still ஒரு few months முன்னாடி இது okay actually let me take it back. இது means testing பண்ணிருக்கலாம் based on the state. அது number 1. ஆனா implementation wise and hard இருந்திருக்கும். நான் ஒத்துக்கிறேன். I concede that. Exactly. Okay, maybe this is the earliest that it could have been pulled off. Like pulled out. And this is the earliest evidence of UBI. ஆமா இதுதான் of course. Yes. Yeah. Well, UBI only doesn't forbid you from working, so maybe not a full manifestation. Right? அது sure. But இனிமே ஒரு ஆர்குமெண்ட் என்னன்னா மார்க் கியூபனோட ஆர்குமெண்ட் என்னன்னா வந்து இந்த ஈஸி ஃபெட் பாலிசிஸ் இருக்குல்ல லோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து it's almost like a UBI for the asset owners மாதிரி. Not exactly UBI, but UBI effects மாதிரி. It keeps on inflating the assets, they're able to earn off the assets மாதிரி. So it's essentially ஒரு floor மாதிரி. And now finally the median guy is also getting something from the government மாதிரி. It's almost a payback to equalize மாதிரி. So okay, I'm somewhat sympathetic நினைக்கிறேன். அது ஓரளவுக்கு உண்மை இருக்கு. But I think இது வந்து work ethic of the country destroy பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். I think it's not good. Only Americans apply பண்ண முடியும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு.
இல்ல மேபி கிரீன் கார்டு ஹோல்டர்ஸ் அலௌடான்னு தெரியல. இட் குட் பி, புரியல, தெரியல எனக்கு. Sure. அது அது தெரியல. யா ஓகே. பட் நம்ம எதை பத்தி பேசிக்கிட்டோம்னா இந்த என்எஃப்டி கிரேஸ் அண்ட் இதுக்கு லெக்ஸ் இருக்கா இல்ல இது சும்மா உன்னுடைய ஒப்பீனியன் என்ன கிரி? எங்க கேட்ட நீ, உனக்கு வாட்ஸ் யுவர் தாட்ஸ் அந்த என்எஃப்டி மார்க்கெட்? நான் நினைக்கிறேன் இது இன்னும் பீக் பாப்புலாரிட்டி ஹிட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். நீ வந்து இந்த ஓப்பன் சி தான் அந்த பிகஸ்ட் மார்க்கெட் பிளேஸ். அவங்களோட வால்யூம் வந்து எவ்ரி வீக் ஆன் வீக் வந்து டபுள், ட்ரிபிள், குவாட்ரிபிள், குவிண்டிபிள் ஆகிட்டு இருக்கு இப்ப, ரைட், ஆன் வீக்லி பேசிஸ். பட் எத்தனை வாலெட் டிரான்சாக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தேன்னு வச்சுக்க, எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாக்ட்லி அபவுட் 50,000 வாலெட் அட்ரஸஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இது உண்மையாவே ஒரு ஸ்லிவர் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் தான். ஆனா அந்த ஸ்லிவர் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் தான் நான் ட்விட்டர்ல ஃபாலோ பண்றது. ஸோ எனக்கு ஏதோ ஓ மை காட் எல்லா இடத்துலயும் நடக்குது மாதிரி இருக்கு. The 50,000 is not 50,000 individual people. அது தெரியும். Because one person wallet addresses. Yeah, wallet. So I mean, even smaller than what you think. ஒரு wallet address could also represent a company னு வெச்சுக்கோங்க. விசாவே ஒரு கிரிப்டோ பங்க் வாங்குறாங்க 150K. So but one wallet, one entity used to generally correlate பண்ண பொதுவா. So இது வந்து இன்னும் மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு வரல. And இது உண்மையாவே the கஸ்ப்ல தான் இருக்கு. உண்மையாவே the start. Obviously இதுல நிறைய வந்து fraud இருக்கு. I don't think it will become mainstream. NFT mainstream வராதுன்னு நினைக்கிறியா? Not to the extent that people are imagining. ஏன்னா வந்து I think again like luxury வந்து has never become mainstream, right? இல்லாட்டி அது luxury இல்ல. But என்ன தெரியுமா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு? Doesn't mean that everybody is going to jump in and buy or even fractionally buy. I know one of the arguments is into fractional purchase, but no நான் நினைக்கிறேன் I don't think it makes a lot of sense. Okay, to be fair, NFT வந்து ஒரு broad-ஆன கேட்டகரின்னு வச்சுக்க. அதாவது NFTல வந்து ஆர்ட் ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன். பட் சிலது கிளப் மெம்பர்ஷிப்ஸ்லாம் இப்போ புதுசா வந்திருக்கு. கிளப் மெம்பர்ஷிப்னா இப்போ ஒரு கண்ட்ரி கிளப் நீ சேர்ந்தனா யூ பே த டூஸ், பட் நீ ஒரு மெம்பர் பட் யூ டோன்ட் ஓன் த கண்ட்ரி கிளப். பட் இப்போ ஒரு புது கான்செப்ட் என்னன்னா உன்னோட NFT டோக்கன் வந்து மேக்ஸ் யூ அ கோ ஓனர் ஆஃப் த கிளப் அண்ட் வந்து உன்னை என்ட்ரிக்கும் உனக்கு பெர்மிட் பண்ணும். ஸோ இப்போ கேரி வி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா அந்த பையன் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு இது லான்ச் பண்ண போற ஒரு ரெஸ்டாரண்டோட சேர்ந்து அந்த NFT ஓன் பண்ணா மட்டும்தான் நீ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம்னு. ஸோ அது நீ யூஸ் பண்ணி முடிச்சோன்னா யூ கேன் செல் இட் மாதிரி. ஸோ எசென்ஷியலி வந்து அது ஒரு ஆசெட்டை மாத்துது. ஸோ அது மாதிரி யூட்டிலிட்டிஸ்க்கு மேபி அது கூட நீனே மேபி ஒரு குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி சொல்லலாம். ஒவ்வொரு மெம்பரும் ஒரு NFT டோக்கன் நீங்க கொடுத்தாதான் என்டர் பண்ணலாம். யூ வில் கிரியேட் 100 ஸ்லாட்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ அது மாதிரிலாம் புது எப்படி சொல்றது, இது ஒரு புது இனோவேஷன். அதாவது கோஆர்டினேஷன் மாதிரி நம்ம சொசைட்டியோட கோஆர்டினேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அதனால புது அவுட்புட்ஸ் கிரியேட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. புது சிஸ்டம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உருவாக வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த மங்கியை வாங்குறது, கவ வாங்குறது, அது வந்து ஒரு அதுதான் ஒன் ஆஃப் த பிகெஸ்ட் ஃபிளெக்ஸ் இப்ப டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல. நீ ஒரு குரங்கு வாங்குறது, மங்கி வாங்குறது, கிராக்கடைல வாங்குறது பெரிய ஃபிளெக்ஸ். அந்த குரங்கு வாங்கிட்டு எங்க எப்படி காட்டுவாங்க? இன்ஸ்டாகிராம் சும்மா காட்டுவாங்களா ஐ ஓன் திஸ்? பட் அவங்க ட்விட்டர் இமேஜே மாத்திடுவாங்க. அது நீங்க தான் மாத்த முடியும். டெக்னிக்கலி அந்த இமேஜ் இஸ் ஃப்ரீலி அவேலபிள். டெக்னிக்கலி மாத்த முடியும். பட் இது வந்து நீ கண்டுபிடிச்சான்னு வச்சுக்க, நீ ஒரு ஃப்ராடுன்னு அது உனக்கு ரொம்ப நாத்தமா நாரும். அப்புறம் ஏன்னா உன்னோட வாலெட்டோட செக் பண்ண முடியும். Sure, but உண்மையாவே உனக்கு வந்து no one goes through that hassle to do it. Nobody cares, I think. உனக்கு ஆனா உண்மையாவே உனக்கு ஒரு ஏப் வேணும்னா the best way என்ன, நீனே சொந்தமா ஜெனரேட் பண்ணி நீனே NFT ஆக்கி say okay. No, but look, I think இது scarcity இல்ல பாரு. I mean, so like what Malay was saying, ஒரு Prada bag னா வந்து of course அதுலயும் counterfeit இருக்குன்னு வச்சுக்கவே. Of course. Sure. Yeah. So, yeah, but at least there's some degree of real world things that you could do. Sure. No. I think anyway, எல்லாத்துக்கும் counterfeit இருக்கும். It's just I mean, எல்லாத்தையும் counterfeit இருக்கு, அப்புறம் mismatch இருக்கு. like 2-3 தான் மிக்ஸ் பண்ணி பங்கையும் ஏப்பையும் மிக்ஸ் பண்ணி அதெல்லாம் நேத்து பார்த்தல. ஏப் பங்க்னு எதுவும் I mean, நாங்க என்ன என்டோர்ஸ் பண்ணதெல்லாம். பட்
நிச்சயமா இது ஒரு ஸ்பெகுலேட்டட் ஹேவன் மாதிரி இப்ப இருக்கு. ஏன்னா வந்து செலவு வந்து உனக்கு 0.05 ETH தான் மின்ட் பண்றது பொதுவா. ஸோ பீப்புளோட நம்பிக்கை என்ன, ஓ மை காட் இதை நான் என்டர் பண்ணேன்னா வந்து இது மேபி அடுத்த கிரிப்டோ பங்கா இருந்துச்சுன்னா என்ன அது easier to transact as well. எல்லாம் digital. You don't need to you don't need to ship anything, you don't need to move anything. வேற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எலிமெண்ட் இருக்கு, நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு தெரியல. இந்த இந்த NFTs எல்லாம் இப்ப நிறைய என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ராயல்ட்டி எம்பெட் பண்றாங்க. ஸோ நம்ம செகண்டரி மார்க்கெட்ல விற்கும் போதுதான் a fraction of the shares வந்து fraction of the sale price வந்து goes to the creator. Right. So interesting-ஆன things நடக்குது. I mean obviously வந்து the media attention வந்து இந்த flashy glitzy things, but சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. ஐ மீன் if I'm boring you tell me, but ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராஜெக்ட் என்னன்னா மார்க் ஈவன் சப்போர்ட் பண்ணது வந்து ப்ராஜெக்ட் ஆயிலர்னு EULER. அது என்னன்னா AI generated music track. அந்த மியூசிக் ட்ராக் NFT ஓனர்ஸ் வந்து கெட் ராயல்டிஸ் ஆன. அண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங் என்னன்னா அந்த டோக்கனோட ப்ரைஸ் வந்து டீக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்க, பிலோ 90%. நீ அதை ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் டு த ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்ட் அந்த ப்ரோட்டோகால், அண்ட் they will return you 90% of the value that you spent. ஸோ அது ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி for the first year அது மாதிரி. ஸோ லைக் லிமிட்டட் டவுன் சைட், மேக்ஸிமம் அப் சைட் வித் டிவிடெண்ட் இன்கம் மாதிரி. So இந்த மாதிரி financial instruments definitely are very interesting, and I think that makes a lot more sense. So basically இதெல்லாம் what it basically means that a lot of property that has previously not been able to fractionalize and sell, you can use this platform and software smart contracts to sort of act as a governance to make sure you can fractionalize and take equity out. So patents are another one. And so on. But it's still early days. All the still use cases I think are more likely than not, but still I think will take a longer time. And honestly, இப்போ இன்னும் அவ்வளவு யூசர் இன்டர்ஃபேஸோ யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப பிரமாதம் இல்லை மேம். இது நீ எத்தனையோ ஹூப்பை ஜம்ப் பண்ணி தான் அதை செய்யணும். ஸோ உனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் யூ வில் கோ த்ரூ ஆல் த ஹூப்ஸ். அது இல்லைன்னு வச்சுக்க, நீ என்னப்ப ஸ்க்ரூ இட் நான் எதுக்கு நான் பண்றேன் மலையப்ப. நீ இப்போ ஓவர் த பாஸ்ட் வீக் நீ Solidity கத்துக்கிட்டு இருக்க. Solidity தான் வந்து Ethereum ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எழுதுற லாங்குவேஜ். உன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு so far? I think the syntax and most of the mostly syntax is basically similar to JavaScript and Java, which is what I was learning. So it's not like super foreign my tonla, and it's quite easy to understand in Ebortharela. I mean, I'm not knee deep yet. I'm just quite shallow. I just started it recently. But yeah, I mean, so far, konja purida. I mean, I've read the white papers and all that, so it's slowly starting to make sense. Like, why are things public? Because it's in the blockchain, and it has to be accessible to everyone. And why are some things private? Yeah, and things like that. Konja konjama purida, but yeah, so far it's been an interesting ride. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பயோடெக்குக்கும் கிரிப்டோக்கும் ஏதாவது இன்டர்செக்ஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறியா? நீ பேட்டர்ன்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் பேசின, பட் அதுவோ இல்ல வேற ஏதோ அப்ளிகேஷன்ஸ் உன்னால என்விஷன் பண்ண முடியுதா? இல்ல நீ பார்த்திருக்கியா? இல்ல நடக்க முடியும்னு நினைக்கிறியா? ஏதாவது பாசிபிள் நினைக்கிறியா? I think people are talking about it, but I think in the industry just like patents and all that, intellectual property, a bit harder to do it just based on this kind of securitization. பண்ண முடியாது. Yeah, a lot of human elements irukku. Your team matters a lot, and code வச்சு மட்டும் நல்ல cannot really do much. ஏன்னு கேட்டனா money is not really the problem by itself. There's a lot of other regulatory hurdles and so on that matter. So on the note நம்ம இந்த எபிசோட முடிச்சுக்குவோம், and next week உங்களை திருப்பியும் சந்திப்போம். இது எம்ப்ரோஸ் பாட்காஸ்ட். Okay, ரொம்ப நன்றி ஜாயின் பண்ணதுக்கு. Thank you. Okay, cool. Thank you. Bye bye. Take care. Okay. Stay safe.